The war may continue to dominate the events in the north, but it's election time in other parts of the country. The central and northwestern provinces go to the polls in 3 days. It's a decisive time in the country when the war seems to be reaching its end. It's a time when the popularity of the armed forces is at its highest. The United People's Freedom Alliance has been capitalizing on the battlefront victories in their election campaign and has put forward an ex-serviceman as one of their candidates in the Vayamba province. Let's now go to Kurunegala for some glimpses leading up to the voting on the 14th of February 2009. War hero Herat's election propaganda material has a ready audience at this forum, a meeting of the Ranaviru Sansadaya, an organization that brings together family members of soldiers, past and present. In fact, several members of the Ranaviru Sansadaya came to this meeting at the Pannala Divisional Secretariat, especially to hear what this candidate has to say. වර්ග කිලෝමීටර් 30කට සීමා වෙලා තියෙනවා. 2009 රණවිරු වර්ෂයත් එක්ක අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් රණවිරුවන්ගේ මේ ගෙනියන ජයග්‍රහණත් එක්ක රණවිරු වර්ෂයක් කරලා රණවිරු බලවේගයකුත් තමයි මේ මැතිවරණයට ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. The success of the ongoing military campaign has struck a chord with the people of the country. It is something that government politicians especially have recognized as a valuable asset when it comes to election gains. Former soldier and now war hero H.M. Dingiribanda Herat is contesting in the forthcoming elections for the Northwestern Provincial Council in the Kurunegala district. මේකෙන්දී ඔයාලා මම හිතන්නේ රණවිරුවෙක් වශයෙන් මට ඡන්දය දෙන්නේ රණවිරුවට තමයි මේ දෙමව්පියන් මේ බිරිඳවරුන් මේ සහෝදරයන් ඔයාලගේ මනාපය දෙන්නේ මම විශේෂයෙන්ම උතුරු මැද පළාතේ Dingiribanda Herat, one of 37 candidates in the Kurunegala district, has also enlisted the first disabled soldier to stand for election, Upali Vijayakun of the North Central Provincial Council, to support his campaign. මාතෘ භූමිය රැකගන්න ගිහිල්ලා පාදයක් අහිමි කරගෙන නිහඬව ඉන්න නැතුව මේ සටන විජයග්‍රහී ලෙස නිම කිරීම සඳහා වත්මන් රජයට සහායක දුන්නු අපේ රණවිරු හේරත් මැතිතුමා වයම් පළාත් තුලින් ඔබ තමුන්නාන්සේලාගේ නියෝජිතයා වයම් පළාතේ නියෝජිතයා වශයෙන් පත් කරන්නට යෙදුණා. The Kurunegala district is home to the largest number of armed forces families. According to statistics, there are 32,000 families with men and women in the forces. Out of this figure, an estimated 17,000 families have suffered either the loss of their loved ones or have to support family members with war-inflicted disabilities. So while a provincial election may be the opportunity to focus on important developmental concerns, these families are naturally more interested in the welfare provisions they may be able to win through the election of a war hero into office. අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ගේ මෙහෙම යටතේ මේ යාගේ පාලන කාලය තුල හුඟක් රණවිරුවන්ට අභිමානීය රැඳෙන අයුරින් වැඩ සකස් කරලා තියෙනවා. තවදුරටත් මේ වැඩ කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යාමට රණවිරුවකු පළාත් සභාවකට හෝ පාර්ලිමේන්තුවකට ඉදිරිපත් වෙනවා නම් අපේ හිතනවා අපිට ඒ කටයුතු තවදුරටත් කරගෙන යන්න මේ පහසුකම් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. The provincial council elections have seen a strategy by the governing party that attempts to transform patriotic fervour into election victory, with good success, especially in the rural areas of the Vayamba province. People appear to have more confidence in the government due to their battlefield gains. ඡන්දගණ ඉතාම අපිට සතුටුදායකයි. ඒ කියන්නේ අපේ මේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ සංකල්පය යටතේ මේ ගෙනියන විරෝධාර සටන. ඒ කියන්නේ මේ අපිට ඉතාම නිදහසේ ජීවත් වීමට ඉඩ සලසලා තියෙන නිසා. මේ පළාතේ සංවර්ධනය දැන් ඉතින් කෙරීගෙන යනවා. තවත් ඉදිරියටත් ඉතින් ඒ වගේ සංවර්ධනය තව වැඩි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. Other political parties, however, have been attempting to raise different issues on the election platform.
The JVP has been making house-to-house visits in the villages to talk to people about these issues. පළාත් සභාවේ මේ වෙනකොට පාසල් 71ක් වහලා තියෙනවා. එතකොට පළාත් සභාව ඉස්පිරිතාලයක බෙහෙත් පෙත්ත ගන්න ගියාපුවා මේක ෆාමසියෙන් ගන්න ලියලා දෙනවා. එහෙම ගත්තට පස්සේ මේ පළාත් සභාවේ අද ඡන්දිල්ලන අපේක්ෂකයන්ට විශේෂම ආණ්ඩු පක්ෂයට අද මේ ගම්මාන වලට ඇවිල්ලා මිනිස්සු හම්බෙලා මේ පළාත් සභාව සම්බන්ධයෙන් කතා කරනවත් ඒකේ වැඩපිළිවෙලක් ගැන හරි ඒක කරන දේ මේකයි කියලාවත් කියාගන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. එහෙම වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරිපත් කරලත් නැහැ. ඒ නිසා අද ඔවුන් රණවිරු ජයග්‍රහණ මංකොල්ලකමින් ඡන්දයකට යන එක තමයි මේ පැහැදිලිවම පේන්න තියෙන්නේ. At a campaign event in Kurunegala town, the UNP too attempt to remind people about making the right decision. මේ අවස්ථාවේදී යුද වාතාවරණයක් ගොඩනගමින් ජනතාවට එවැනි ආකාරයේ වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරිපත් කරමින් පසුවෙන රජය පිළිබඳව ජනතාව දැන් අවබෝධ කරගන්න තියෙනවා. එදා රැය වැටිච්ච වලේ අද මේ දවල් වැටෙන්න ජනතාව සූදානම් නැහැ. ඒ නිසා ජනතාව විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ අද බොහොම සුපිරික්ෂාකාරීව කල්යල් බලමින් ඉන්නවා මැතිවරණ එනතෙක් ඒ අයගේ නියම පිළිතුරු ලබා දෙන්නේ. The usual signs of pre-election development are evident in Kurunegala, with improvements to roads and infrastructure underway. The military victories-based campaign of the ruling party is also visible in this district. And despite the opposition voices about the cost of living or issues specific to the Kurunegala district, it seems that here at least, war victories will play a decisive role in Saturday's elections. On the positive side, the Vayama district has had a history of violent politics. The present elections, however, is relatively less violent. We'll be back after this short break.